children. Welcome back to Learn English Language with Sanduni teacher. Today we are going to learn the first lesson of Unit 3, Meeting. දුවේ පුතේ අද අපි තුන්වන ඒකකයේ පළමුවන පාඩම තමයි මේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලගේ Pupils book එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. Children, now get ready with your Pupils book and your writing book. Well, are you ready? Okay. Children, do you know people around the world use various ways to greet others? As we say ayubowan or vanakkam, other nations do handshakes, bows or hugs with each other. Let's read an act out which leads us to discuss more on this topic. So, turn to page number 19 of your Pupils book. Let's do activity 1. Here it is, activity 1. Yes, it's an act out. ඔයාලා දන්නවා ලෝකයේ පුරාම මිනිසුන් එකිනෙකාට ආචාර කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරනවා. අපි ආයුබෝවන් වනාක්කම් කියලා දෑත් එකතු කරනවා වගේම විවිධ ජාතීන් විවිධාකාර ආචාර විධි භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන කියවෙන ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay. Now let's read this act out first. මුලින්ම අපි මේ act out එක කියවලා බලමු. Children, this is the reading time. Now read this act out with me. මාත් එක්කම කියවන්න. The prefix glitz of Gajapa MV and Kanaganayagam MV have jointly organized the International Conference for Student Leaders for the first time in Sri Lanka. Student leaders from 10 different countries are invited to this conference. Different grades have been assigned different responsibilities. The grade 9 pupils have been given the responsibility of welcoming and ushering the guests. A group of friends from the two schools meet to discuss what they have to do. Hi, I hope I am on time. Yes, you are. Now that all are here, shall we start? Well, have you thought of how we should welcome our guests? Sounds like you've got a plan up your sleeve. Actually, I have. That's great. So, tell us about it, Nipuna. All right. The most common form of welcoming guests at international conferences is shaking hands. But each culture has its own form of greeting guests. Is that so? Are you sure? Wait till I finish. We all need to be mindful about how we greet people. Why is that? Well, for example, in some cultures, women do not shake hands with men. That's true. Are there any countries that greet their guests like we do? Yes, there are many, like India and Nepal. They say namaste while we say ayubowan and
Vanakkam. And we all use the same gesture. Yes. You know, even in Thailand, they use the same gesture. And the Japanese, they bow like this. Okay, now that we have some information, what do we do next? Why don't we go to the computer lab to find some more information? Okay, children, that's the given act out. Now, let's look at the new vocabulary items that are given in this act out. දැන් අපි බලමු මේ act out එකේදී අපිට හමු වුණ අලුත් වචන මොනවද කියලා. දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සාකච්ඡාව අතරතුරේදීම ඔයාලගේ writing book එකේ අලුත් වචන ඒවායේ තේරුම සමග සටහන් කරගන්න. Right. The first word is prefect. Prefect. Prefect කියන්නේ ශිෂ්‍ය නායකයාට. And the second word is guilds. Guilds. That means groups. සංගම් වලට. Third word. Jointly. Jointly. Connectively. ඒකාබද්ධව. Organize. සංවිධානය කරනවා. International. ජාත්‍යන්තර. Conference. Conference. Conference කියන්නේ සමුළුවකට. Leader. Leader. නායකයා. There are some more. The next word is assign. Assign. පවරනවා. Different. Different. Various. විවිධ. Responsibility. Responsibility. That means duty or obligation. වගකීම. Welcoming. Welcoming. පිළිගැනීම. Ushering. Ushering. අසුන් ගැන්වීම. ආසන පැනවීම. Mindful. Mindful. That means being aware, being attentive, කල්පනාකාරී වෙනවා. So those are the new words that we can find out in this act out. මේ වචන අතරනුත් ගොඩක් වචන ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනටම. ඉතින් ඔයාලා නොදන්න වචනවල තේරුම් විතරක් ලියාගත්තම ප්‍රමාණවත්. හොඳයි. දැන් දුවේ පුතේ අපි නැවත වාරයක් දීලා තියෙන act out එක කියවන ගමන් එහි තේරුම සාකච්ඡා කරමු. දුවේ පුතේ ඔයාලට හිතනවා නම් පාඩම සාකච්ඡා කරන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට තනියම පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තව වතාවක් පාඩම කියවන ගමන් පාඩමේ අර්ථයන් සාකච්ඡා කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ අපිට නැවතත් පිළිතුරු ලියන්න ගන්න පුළුවන්. Okay children, now let's read the text and discuss the meaning of it. The prefects glids off. ශිෂ්‍යනායක සංගම් of Gajaba MB and Kanaganayagam MB මෙන්න මේ පාසල් දෙකේ have jointly organized එකතු වෙලා සංවිධානය කරලා තියෙනවා the international conference ජාත්‍යන්තර සමුළුව for student leaders ශිෂ්‍යයින්ගේ නායකයන් වෙනුවෙන්. For the first time in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවන වතාවට. Student leaders ශිෂ්‍යයන්ගේ නායකයෝ from 10 different countries විවිධ රටවල් 10කින් are invited ආරාධනා ලැබලා තියෙනවා to this conference මෙම සමුළුවට. Different grades have been assigned
විවිධ ශ්‍රේණිවලට පවරලා තියෙනවා different responsibilities. විවිධ වගකීම්. The grade 9 pupils have been given the responsibility. නවය ශ්‍රේණිය ළමයිට දීලා තියෙනවා වගකීම of welcoming and ushering the guests. guestලා ආරාධිත අමුත්තොන්ව welcome කරන්න, පිළිගන්න සහ usher අසුන් ගන්වන්න. A group of friends යාළුවෝ කණ්ඩායමක් from the two schools පාසල් දෙකෙන් meet හමු වෙනවා to discuss සාකච්ඡා කරන්න what they have to do මොනවද යාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Right. Now look what they are discussing. Firstly, Madhavi says, "Hi, I hope I am on time." I hope මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා I'm on time මම වෙලාවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. Then Pavit says, "Yes, you are." Yes, you are. That means yes, you are on time. ඔයා වෙලාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Then he asks, "Now that එහෙමනම් all are here." හැමෝම ඉන්නවා. Shall we start? අපි පටන් ගමුද කියලා අහනවා. Then Nipuna says, "Well, have you thought of? ඔයා හිතලා තියෙනවද how we should welcome? කොහොමද අපි welcome කරන්න ඕනේ, පිළිගන්න ඕනේ කියලා our guests, අපේ අමුත්තන්ව." එතකොට පවිත් කියනවා sounds like you got a plan. Sounds like පේන විදිහට you got a plan. ඔයාට සැලසුමක් තියෙනවා වගේ. You got a plan up your sleeve. Plan up your sleeve කියන්නේ සැලසුමක් තියෙනවා කියන එකම තමයි. එතකොට නිපුණ කියනවා actually I have got a plan. ඔව් ඇත්තටම මට plan එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි එයා කෙටියෙන් I have මට තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Then Ajayan says that's great. ඒක නියමයි. So Ashani proposes, "So tell us about it, Nipuna." එහෙනම් ඒ ගැන අපිට කියන්න නිපුණ කියලා කියනවා. Then Nipuna says, "All right." හරි. The most common form ගොඩක්ම පොදු ක්‍රමය of welcoming guests ආරාධිතයෝ පිළිගන්න at international conferences ජාත්‍යන්තර සමුළුවලදී is shaking hands. අතට අත දීම. Right? ජාත්‍යන්තර සමුළුවලදී හරිම පොදු ක්‍රමය තමයි ආරාධිතයන් පිළිගන්න අතට අත දීම. But නමුත් each culture ඒ සංස්කෘතීන් has its own form of greeting guests. එයාලට එයාලගේම own form එකක් තියෙනවා. එයාලගේම විදියක් තියෙනවා අමුත්තන්ව පිළිගන්න. Then Ajayan asks, "Is that so?" එහෙමද? Are you sure? ඔයාට සහතිකයිද? Then Nipuna replies, "Wait till I finish." Wait, ඉන්න till I finish. මම ඉවර කරනකම්. මම කියනකම් ඉන්න කියලා මෙයා කියන්නේ. Wait till I finish. Right? We all need to be mindful. අපි හැමෝම mindful වෙන්න ඕනේ. කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ about how we greet people. අපි කොහොමද පුද්ගලයින්ට greet කරන්නේ? ආචාර කරන්නේ කියලා. Why is that? ඒ මොකද කියලා අහනවා පවිත්. Then Nipuna replies, "Well, for example, උදාහරණයක් විදිහට in some cultures සමහර සංස්කෘතීන් වලදී women කාන්තාවෝ do not shake hands with men." පිරිමි අය සමග අතට අත දෙන්නේ නැහැ.
Right? Then Madhavi says, that's true. Eka hari. Are there any countries that greet their guests like we do? Are there any countries මොනාහරි රටවල් තියෙනවද that greet their guests? ඔවුන්ගේ අමුත්තන්ට ආචාර කරන like we do. අපි කරනවා වගේ. Then Ashani replies, yes, there are many. ඔව් ගොඩක් තියෙනවා. Like India and Nepal. ඉන්දියාව සහ නේපාලය වගේ. They say namaste while we say ayubowan and වණක්කම්. ඔවුන් කියනවා නමස්තේ කියලා අපි ayubowan සහ වණක්කම් කියන අතරතුරේදී. And we all use the same gesture. ඒ වගේම අපි හැමෝම භාවිත කරන්නේ එකම gesture එක. එකම අභිනය. Yes. You know, ඔයා දන්නවද? In Thailand, තායිලන්තේ they use the same gesture. ඔවුනුත් ඒ gesture එකම ඒ අභිනයම තමයි use කරන්නේ. මේ gesture එක කියන්නේ දෑත් එකතු කරලා අයුබෝවන් කියන එකට. Right? Then Pavit says, and the Japanese, they bow like this. Bows and shows. එයා bow කරලා පෙන්වනවා ජපන් ජාතීන් ආචාර කරන විදිය. Then Madhavi says, okay, now that we have some information. දැන් අපි ගාව information තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. What do we do next? අපි මොකක්ද ඊළඟට කරන්නේ? Then Ashani suggests, why don't we go to the computer lab? අය අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයට යන්නේ නැත්තේ to find some more information. තවත් වැඩිපුර තොරතුරු හොයාගන්න. Right, that's the end of the discussion. Well, I think it's time to answer the questions given in this set-out. The questions are given in activity 2. So children, look at page number 20 of your pupil's book. There you can find out activity 2. It says, read the conversation and do the following activities. Conversation එක සංවාදය කියවලා මේ activities කරන්න කියලා අපිට activities කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. So children, now pause the video and try to answer your own answers for all these questions. After that, you can resume the video to check them. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් විදිහට මේ ප්‍රශ්න වලට තනියම පිළිතුරු ලියන්න. ඉන්පසුව වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. අපි ඔයාලගේ පිළිතුරු ඉන් අනතුරුව සාකච්ඡා කරමු. I think you have written your answers. So let's check them. Look at part A. State if the following statements are true or false. පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද බව දක්වන්න. First one, the conversation is about a national conference. Is it true or false? Well, it's a false statement. It is about an international conference, not about a national conference. එක ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් නේ, ජාතික සමුළුවක් නෙවෙයි. Step number 2, this event is for student leaders. Is it correct? Yes, the statement is true. Number 3, pupils representing different countries will attend the program. Well, as it is an international conference, pupils representing different countries will attend it.
So we can write our answer as true. Number 4. The event is organized for the first time. Well, it is organized for the first time in Sri Lanka. So I think we can take it as true. Number 5. The friends are talking only about how they greet in India. No, they are talking about the different ways that different cultures used to greet. So the last statement is a false one. Okay, children, tick your answers and now look at part B of the questions. Answer the following questions. Number 1. Who are the organizers of the event? කවුද මේ event එකේ organizers සංවිධායකයෝ? The correct answer is the prefects glitz of Gajaba MP and Kanakanayagam MP. Second question. What is the responsibility given to the grade 9 pupils? නවය ශ්‍රේණි ළමයින්ට දුන්න වගකීම responsibility එක මොකක්ද? They have been given the responsibility of welcoming and ushering the guests. එයාලට තියෙන්නේ ආරාධිතයෝ පිළිගන්න සහ අසුන් ගන්වන්නනේ. So the answer is welcoming and ushering the guests. Third question. What are the countries mentioned in the conversation? ඒ conversation එකේ සංවාදයේ mention කරලා තිබ්බ සඳහන් කරලා තිබ්බ countries රටවල් මොනවද? Well, they were Sri Lanka, India, Nepal and Thailand. And also they discussed about Japanese. I added this answer too. Japan. Part C. Find information about other countries and complete the table given below. අනෙකුත් රටවල් ගැන තොරතුරු හොයලා පහත දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා අපිට වගුවක් දීලා තියෙනවා කොටස් දෙකකින්. Name of the country, රටේ නම, how they greet, කොහොමද යාලා එකිනෙකාව පිළිගන්නේ, greet කරන්නේ, ආචාර කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් දුවේ පුතේ මෙතනදී ඔයාලට විවිධ පොත්වලින් ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු හොයලා මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. And also I'll give you an example answer like this. In Germany, they do a firm handshake. In Malaysia, we have to put our hand on our heart. And in France, the greeting is kiss on the cheeks 3 or 4 times. In UAE and Saudi Arabia, they touch noses. Likewise, there are many different answers that you can find out about how people greet each other in different countries. Okay, children, and if you have written any other answers for this question, you can mention them in the comments below. ඔයාලා ලියලා තියෙන වෙනස් විදිහ answers පහළ comment section එකෙන් type කරලා අපිට කියන්න. Okay. Now let's do our last activity. It's a simple activity. Yes, that is activity 3 on page number 21 of your pupils book. Look at it. Activity 3. Look at the pictures given below. Work in pairs and write the greeting shown by each picture. මෙන්න මේ පින්තූර වලින් දක්වලා තියෙන greeting එක මොකක්ද කියලා ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් විනාඩි 2ක් අරගෙන ඉක්මනටම මේ pictures වලින් විස්තර කරන greeting එක ලියා දක්වන්න. ඉන්පසුව වීඩියෝ එක play කරලා අපි පිළිතුරු සාකච්ඡා කරමු. Children, now write down each greeting style that are shown by each picture.
answers. Okay, now you can check them. The first picture shows a bow. And the greeting style given in the second picture is place your palms together and say Vanakkam or Ayubowan. Third one, it's like a hug. And in the fourth picture, we can find out a handshake between two people. Okay, so this is how you have to answer for this simple activity. Now let me assign you your homework activity. Here it is. Write a short article on the topic of greetings in different countries. විවිධ රටවල් වල ආචාර විධි ක්‍රම ගැන කුඩා ආටිකල් එකක් කෙටි ලිපියක් ලියා දක්වන්න. So you can refer some books and find some information from the internet and write a short article about the greetings in different countries for this activity. And also children, don't forget to send me your homework as a comment or to the Facebook group. So children, that's the end of today's lesson. Can you remember what we did today? Yes, today we read and act out about the different greeting styles of different countries, and we learned some new words, and we read and answered the given questions from that act out. So I think you learned a lot. Okay children, let's meet with the next lesson soon. Don't forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't already. Goodbye children. Have a nice day. I am Sanduni teacher.